Good morning, Tobela, Khoye More, Abusheni. Sonto no smile, I want to mongwe le gore tlo go smileisha. It has to start with you before you Yinda, Barimini, Kakatia ona, Gabriskipa some fanaka fandag. Ebanna ke thaba gampe go bolela le lena. It feels so good to communicate with y'all. So ke skipa some fanaka, se papaka. This is my father's t-shirt, bros. Samfanaga. So a re thome mo ke tlo bolela ka dipiano le di-afro gore ke feng e best. Ke a le fora ke le botša maaka mo ke tlo share le lena music o ko ratang, and then along my journey, o tsebe gore influence actually to me before ke tlo thoma ka taba tša o DJ ya gore ke thomile kae, where I started, who's who, what's what. Let's start about music, because of that's the first things first that led me to this. Me being a DJ, me offering music. So music on my tom from Kuntlong, because of from Rabu Mamaka, it's a two different sides. From my father's side, musically, only a few, ba ileng gore music ya ba ithatela ona ka pelo le moya bona and everything. And then come up mamaka ai bona music is the answer, music is the culture. So that's where I got the most of influence when it comes to music. It's them who led me to this at the age of as early as 8, 7. Already from Brenda Fassie, Bumduma Silela, Anita Baker. So it was a mixture of music and beautiful music only. So ballad, Kwaito, your Luther Vandross, Kenny G, Johnny Gill. So Kona, the type of music that shaped my career, my art, so to say. So for me to give you what I give you today musically, it's all because of the roots. Jaka mo lapeng ke re ba re thoma ko lapeng ba fethu. So bo auntie baka from my mother's side, bo sesi baka from my mother's side, bo malome baka from my mother's side, they played a huge role. And then lebo malome from my father's side, they played a huge role when it comes to music. So music wa ka mo gaya sentho e leng gore e topa fela mo tseleng already at that age, from 8, I was asking myself deep questions. Gore the voice tše di tšwa jwang mo speakereng, go diagalang sharp because of ke a di kwalo tše gore di change the emotions, vibrations tša gona di kotsi. So and then I started following, and then ke tisi ntho bana beso a etswe mo mading a etswe. So ne ke re ke share le lena those kind of roots tša gore music wa ka o thomile kae. Ke tšena ke re ra ko pele raereng ra ko pele 2026 sa le telele ke sa tlo le fa di mixtape, sa tlo le fa dipina tšaka. So yeah, ne ke re shareng ba fethu man gopela gore le beng le letšatši le le botse a ke mohau wa morena o tšwelele pele o le aparele kore mo godimo ga tlhogo mogaola o bethe mo ye ko fatshe ko dithousong wa ntlhaloganya. So each and every time tšwelela pele o bea modimo ko pele ngwaneso, ga iyo e fetang eo ha e khona mina na kutshera ukuthi ayikho into yakudlura nkulunkulu waye wamhlanganisa nabaphansi. Uza kubona bhomu ndoda, uza kubona ibhomu ndoda. And in that I would love to thank my friends, my brothers, Bo Walter. Walter is always supportive. Tshwarelo Madisha, Mpiaka, Tabang Tipe. Tabang Tipe would always tell me, Jukes, Jukes, mfo umutule soul. You understand? Music or alkanki soul. Music or offeranki soul. The music that we've been offering, it has to do with soul, searching and soul matters. And then ke lebogele Dumsane. Dumsane o phela mpotša di nnete all the time. You gotta have friends
like Tumsani o tlo go botsa nnete gore ei e o e tladileng ka tšeko mokgotsi wa ka. So Tumsani, thank you so much. One builder, not one two. That's why you born only today. We can always do the things that we always do. Hlaisani Mashele. Hey, ke le shole leo ge. O phela mpitša ka Jesu whenever he gets the opportunity. O phela mpitša ka Jesu. Hey, hlaisani o tla o guide gore how about do this? Don't do that, do this. How about live sessions? Blah 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 blah. And then Thabang Madisha, o nkomanya mehle. Mara ke re jwale ke go lokisha, a se go omanya. Mr. Madisha, hey. Le Mr. Dinky. Ke Mr. Msongi, Dinky. Ke a go leboga monna gešo. Spirit sa gago se phela, spirit sa gago se bereka too much mo go nna. O na le spirit se positive, spirit sa go tlhapa. So ke a leboga. Thank you so much. Ngiyabonga. Hallelujah. Nako tlo e bonang ka yona video ke re mo go wena. Hallelujah. Keep on smiling, okay? Akonto mtase. Shaba fethu, hey, ke a toloka.